Ama kwa hakika ya mgambo ikilia, bila shaka kuna jambo, na kitambulisho hicho ni ishara tosha kwamba taarifa za upeo wa TV47 zinangwananga sasa hivi. Mtazamaji, tuna taarifa kemkem kutoka maeneo mbalimbali humu nchini, lakini kwanza kabisa tupate vidokezo. Muungano wa matabibu nchini umeelezea hofu yao kuhusu ukosefu wa mikakati mwafaka ya kupambana na virusi vya Ebola nchini. Upo utepetevu mwingi kwa sababu maandalizi hayapo hata katika sekta zetu, viwango za health center ama za hospitali zile ambazo tumeweza kutembea. Tumekuta kwamba wahudumu wa afya hawajahamazishwa, pia wananchi hawana ufahamu wowote, na pia tumejua kwamba pia vifaa vile ambavyo wanahitaji kutumia ili kuweza kufanya diagnosis ya huu ugonjwa hawajapewa, na vifaa vya kujikinga vile ambavyo wanatakiwa kutumia, barakoa, zile mipira za mikono na pia ile kifunika uso hawana. Polisi jijini Nairobi wamewatia mbaroni mataniboi wa matatu moja ambao walionekana kwenye kanda ya video wakihatarisha maisha yao barabarani. Na wakazi kadhaa kutoka kaunti ya Pokot wabadili mienendo yao na kuzika mila potovu kama njia mojawapo ya kudumisha amani. Sisi saa hii, mimi ni mama, nalima shamba yangu, natafuta mimi ni mama mbanya biashara, naenda kununua mahindi Lomut, nakuja kuhusia watu tagaiwa hapa. Karibu mtazamaji, shukrani kwa kuchagua kutazama taarifa hizi. Mienyi wako Andrin Kilemi, mwenzangu kwenye lugha ya ishara Nyimini Mbesa. Muungano wa matabibu nchini umeelezea hofu yao kuhusu ukosefu wa matayarisho kabambe katika vita dhidi ya virusi vya Ebola nchini. Wakizungumza mjini Kisumu baada ya kuzuru baadhi ya hospitali za rufaa baada ya kuzuru hospitali ya rufaa ya Kisumu, matabibu hao wamesema kuwa maeneo ya mipaka yana uhaba wa wahudumu wa afya, jambo ambalo linaiweka nchi katika hatari kubwa iwapo mkurupuko wa ugonjwa huo utatokea. Hanajiri huku wakazi wa kaunti ya Kakamega wakionywa dhidi ya safari za kuelekea nchi jirani ya Uganda. Huku hofu kuhusu mkurupuko wa ugonjwa wa Ebola nchini ukizidi kuongezeka, muungano wa matabibu nchini umejitokeza kukashifu serikali ya kitaifa kwa kukosa kuweka mipango kabambe ya kukabiliana na mkurupuko wa ugonjwa huo nchini. Kulingana na matabibu hao, maeneo mengi ya mipaka yana ukosefu wa hudumu wa afya wa kutosha. Upo utepetevu mwingi kwa sababu maandalizi hayapo hata katika sekta zetu, viwango za health center ama za hospitali zile ambazo tumeweza kutembea. Tumekuta kwamba wahudumu wa afya hawajahamazishwa, pia wananchi hawana ufahamu wowote, na pia tumejua kwamba pia vifaa vile ambavyo wanahitaji kutumia ili kuweza kufanya diagnosis ya huu ugonjwa hawajapewa, na vifaa vya kujikinga vile ambavyo wanatakiwa kutumia, barakoa, zile mipira za mikono na pia ile kifunika uso hawana. Matabibu hao aidha wakisema kuwa hakuja kuwa na hamasisho ya kutosha kuhusiana na ugonjwa huo, wahudumu wa afya pamoja na Wakenya kwa jumla wakikosa ufahamu wa ugonjwa wa Ebola. Hii haiwezi kutibiwa ama kuangaliwa katika hospitali yoyote. Lazima kila region iweze kusema kwamba maandalizi yetu na vile ambavyo tunaweza fanya referral inatakiwa kwenda hapa na hapa na hapa na hapa. Kwa hivyo tumepata pia hakuna timu ile ambayo inatakiwa kushughulikia any emergency yenye inaweza tokea katika kaunti hizi zote. Tunaomba, kwa sababu tumekuwa na shida ya uhaba wa wafanyikazi kwa muda mrefu, tuweze kuajiri wafanyikazi wa afya kwa kila mwaka vile tunaajiri walimu na pia tunaajiri maafisa wale wa defense na polisi wetu. La pili, tukue na ile kitengo ya wahudumu wa afya ambao wametayarishwa kila wakati, ndio kunapotokea janga kama hili waweze wakarespond kwa njia ya haraka sana. Haya yanajiri huku wakazi wa kaunti ya Kakamega wakionywa dhidi ya safari za kuelekea nchi jirani ya Uganda. Kaunti hiyo hivi majuzi ilishuhudia kisa kilichokuwa kinakisiwa kuwa cha Ebola. Kisa hicho kilihusisha mkazi mmoja aliyekuwa ametoka nchini Uganda. Governments, we have put in place measures to ensure that in case there is any case of Ebola, we are going to address it. We have put in place an isolation center at our medical facility in Kakamega.
We have also put in place and activated our rapid response team. In case of any suspected case of Ebola, we are going to deal with it. But by and large, let us be vigilant. I want to call upon our administration to be on high alert so that in case you come in contact with any suspected case of Ebola, please bring it to our attention. Zainab Mohamed, T47. Na polisi mjini Nairobi wamewatia mbaroni makanga wa matatu moja walionaswa wakining'inia kwenye matatu ya umma kwa njia iliyo hatari. Polisi kupitia taarifa walitaja kuwa dereva wa matatu hiyo pia alikamatwa pamoja na makondakta hao na watafikishwa mahakamani. Mwige William na taarifa hiyo kikamilifu. Katika video iliyosambaa kwenye mitandao ya kijamii, wanaume wawili wa umri wa kati, mmoja anaonekana akining'inia kwenye mlango wa basi, mwenzake akionekana kukanyanga madirisha ya basi lingine, wote wakipiga kelele. Wawili hao walionekana kurusha miguu hewani, mikono yao ikishikilia mlango wa basi. Video hiyo iliyonaswa kwa simu na mwanagezi ilisaidia askari kukamata watatu hao na baadaye kuoneshana taarifa za basi hizo ikiwemo namba zao za usajili na sako. Kwenye video makondakta hao walikuwa wakionyesha vitendo hatari kwenye gari la umma linalomilikiwa na Umoina. Video hiyo ambayo haijulikani linaswa lini iliibua mjadala mkali kwenye mitandao ya kijamii, wito wa wengi ukiwa kukamatwa kwa wawili hao. Wawili hao wamekamatwa pamoja na dereva wa basi walimokuwa wakisafiria na wanasubiri kufikishwa mahakamani kwa kukiuka sheria za trafiki. Polisi wametoa taarifa wakilaani matukio hayo, wakiongeza wawili hao hawakujali na hawakuwajibika, wakiongeza waliweka maisha ya abiria hatarini. Polisi walisema mashirikiano zaidi yanaendelea ili kupendekeza hatua zaidi za kuimarisha usalama barabarani. Aidha, polisi waliwashukuru wananchi waliotoa taarifa zilizopelekea kukamatwa kwa watatu hao. Mwige William, TV47. Rais William Ruto amesema serikali itaboresha mpango wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu ili kufanya umiliki wa nyumba kuwa halali kwa watu wa kipato cha chini. Rais amesema atafanya kazi na wabunge pamoja na washirika wa maendeleo ili kupata mfumo bora na ufaao kufanikisha mpango wa nyumba za bei nafuu. Rais alizungumza katika eneo la idara ya hali ya hewa Mkuru kwa Ruben jijini Nairobi wakati wa ukaguzi wa mradi wa nyumba za bei nafuu unaoendelea. Hata hivyo, Rais Ruto amesema serikali imejitolea kuhakikisha Wakenya wanaolipa kodi wanakuwa wamiliki kamili wa nyumba hizo. This whole plan was premised on a couple of things that we needed to sort out. First is to make sure that there is land that is available. Number two is to make sure that we have technology that can build houses faster and in a cost-effective manner. And number three, to make sure there is financing, both for construction and for mortgage, so that this plan can become a reality. A couple of things have been done. I think we have identified a couple of pieces of land that we can implement this program. I am certain that land will not become an impediment on matters of delivery of our housing plan. We will work with the cities, we will work with the counties, so that we can make land available for this plan, the housing agenda, so that we can provide better shelter for our people. National Social Security Fund was established in 1965 through an act of parliament and was initially operated as a department of the Ministry of Labour until 1987, when NSSF Act was amended to transform the fund into a state corporation under the management of Board of Trustees.
Na tume ya haki za binadamu nchini KHRC kwa ushirikiano na mashirika mengine ya kutetea haki za binadamu imelaani kitendo cha mahakama ya Afrika Mashariki kutoa agizo la kuondolewa kwa jamii ya Maasai inayoishi katika mpaka wa mbuga ya wanyama ya Serengeti nchini Tanzania. Wakitoa taarifa hiyo, wameitaka serikali ya Tanzania kukoma kuwazuia watu waliokamatwa baada ya kupatikana katika mbuga hiyo. Wakilisha mifugo tume hiyo kadhalika inautaka Umoja wa Kimataifa kuingilia kati na kuishurutisha serikali ya Tanzania kuwajibika. Following recent developments in Tanzania with the Maasai community, we converge here at the Kenya Human Rights Commission today to guarantee them our support and express our concerns with the judgment by the East African Court of Justice in reference to petition number 10 of 2017, Ololoskwan Village Council and 3 others versus the Attorney General of Tanzania. So on 30th September 2022, the East African Court of Justice dismissed a case, reference number 10 of 2017, brought against the Tanzanian government by 4 Maasai villages who sought recourse for violent evictions and the burning of homes in Loliondo by the government in 2017. The case, which has continued to make headlines, was brought forward after violent government-led evictions in the Maasai villages, which border the Serengeti National Park to the west. Of concern, the evictions of the Maasai from their lands have been encouraged by international conservation organizations, which have always portrayed indigenous communities as a threat to conservation. We therefore hereby, 1, demand for immediate and unconditional release of the 24 Maasai elders who were arbitrarily arrested in June 2022 and remain illegally detained to date for taking a bold stand to oppose the illegal government evictions. 2, call upon the international community, including local, regional, and international civil society, to join us to exhaust every possible avenue to hold the Tanzanian government accountable. 3, call upon the international community to exert maximum pressure on the relevant companies as well as Tanzanian authorities, including imposing economic sanctions to guarantee respect and protection of indigenous land rights. Na mabunge ya Seneti na kitaifa yatarejelea vikao vyake rasmi hapo kesho baada ya pilika za uchaguzi na uapisho katika bunge la kitaifa. Spika Moses Wetangula anakabiliwa na kibarua kigumu kuamua ni muungano upi kati ya Kenya Kwanza na Azimio ambao una idadi ya juu au ya chini ya wabunge. Tayari mirengo hiyo miwili imeanza harakati za kujaza uongozi katika kamati mbalimbali. Mabunge ya Seneti na kitaifa yatarejelea vikao vyake vya kawaida siku ya Jumanne. Ajenda kuu ikiwa ni kubuniwa kwa kamati ya kuratibu shughuli za bunge ambayo inaongozwa na spika. Hata hivyo, kizaazaa kinatarajiwa katika bunge la kitaifa ambapo spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula anakabiliwa na kibarua cha kuamua ni nani kati ya wanaazimio na Kenya Kwanza walio na idadi kubwa ya wabunge ili kubaini kiongozi wa wengi na wachache bungeni atatoka upande upi. The question of Azimio being the majority coalition in the National Assembly is already settled by the Constitution, the statute and the standing orders. Tayari msajili wa vyama Anderito amemwandikia kaimu karani wa bunge la kitaifa Sara Kioko akimfahamisha Azimio wako na idadi kubwa zaidi ya wabunge 185 ikilinganishwa na Kenya Kwanza na wabunge 152. Hata hivyo, baada ya uchaguzi Kenya Kwanza inadai iko na wabunge wengi kwani vyama tanzu vya Azimio vikiwemo PA, MCC, UDM na MDG vimehamia Kenya Kwanza. The speaker must act as a neutral arbiter and he acts as a neutral arbiter. The speaker might have been elected sponsored by Kenya Kwanza but he doesn't sit as speaker for Kenya Kwanza. We will put our case forward strongly. Azimio imemteua mbunge wa Ugunja Opiyo Wandayi kama kiongozi wa wengi, mdogo wake akiwa ni mbunge wa Kathiani Robert Mbui. Kenya Kwanza nayo ikimteua mbunge wa Kikuyu Kimani Ichung'wah kama kiongozi wa wengi,
mdogo wake akiwa ni mbunge wa Kilifi Kaskazini Owen Baya. Honorable members, tayari mikakati inaendelea kujaza nafasi za kamati katika mabunge yote mawili, huku kamati ya uteuzi ambayo itapiga msasa baraza la mawaziri ikipewa kipaumbele. Kamati hiyo inaongozwa na spika. Katika upande wa Azimio, mbunge mteule John Badi anatarajiwa kuongoza kamati ya hesabu za umma PAC, huku kamati ya uwekezaji PIC ikipiganiwa na wabunge watatu wa Azimio, mmoja wao akiwa ni mbunge wa Pokot Kusini David Kosing. Apol Kamau, TV47. Zimekatika dakika 15 mtazamaji, baada ya saa 1 kamili saa za Afrika ya Mashariki, na katika pumzizizo hizo tunapunga unyunyu kidogo, lakini usiende mbali, tukirejea tunarejea na mengi zaidi. You are watching TV47. Disability is not only limited to physical disorder, but also mental issue. From depression. I was under depression for like 2 years. Bipolar. Bipolar disorder is a mood disorder. And even suicidal thoughts. When I was just about to hang myself, a certain voice just talked to me, and I believe that was God. I tried suicide more than 6 times. Beyond the Limit has gone beyond its limit to find answers so as to help everyone go through life with ease. Join Muthoni Maina every Saturday at 7:30 p.m. Starting this September at 8:30 p.m. on Tuesday, The Realtor brings it all to perspective. We identify a property, discuss and demonstrate the journey towards ownership. Professionals who have integrity, and from their catalog you can easily read that these are professionals who are able to deliver. Everywhere you go, you have to up your games, you have to go with the trends. Not forgetting the margins as well as the risks that come along. The runaway prices of the land. We are saying that it's something that we can never go. Karibu tena mtazamaji, unazidi kufuatilia taarifa za upeo wa TV47, nizidi kukutaarifu. Bodi ya Pombe County ya Nairobi imesitisha leseni za baa na vilabu vya usiku 43 baada ya msako mkali kufanyika kufuatia malalamishi ya kelele kutoka kwa wakazi. Katika taarifa ya Jumatatu, bodi ya vileo ilisema wamiliki wa vilabu hivyo wameshindwa kufuata muongozo uliowekwa licha ya polisi na maafisa wa NEMA kuwakamata wafanyakazi na wateja katika vilabu hivyo. Kati ya vilabu zitakazofungwa ni Click Lounge, Pioneer Resort, Labaita, Quiver, Paris, Kokoriko, Bar Next Door miongoni mwa vilabu vingine. Na serikali imeondoa marufuku ya mimea msimbo au GMO baada ya kupigwa marufuku kwa miaka 10. Uamuzi huu uliafikiwa katika mkutano uliowaleta pamoja mawaziri pamoja na Rais William Ruto. Uamuzi huo unawapa wakulima ruhusa ya kupanda vyakula na vilevile kununua vyakula vya mifugo ambavyo vimetengenezwa kupitia bioteknolojia. Marufuku dhidi ya vyakula vya GMO iliwekwa mwaka wa 2012 na marehemu Rais Mwai Kibaki
kutokana na pendekezo kutoka kwa aliyekuwa waziri wa afya Beth Mugo, aliyetaja utafiti uliofanywa na chuo kimoja nchini Ufaransa iliyosema kuwa vyakula hivyo husababisha saratani. Good morning, good people. Good morning. How are you? Good. Karibuni sana. Na boma moja liliteketea kutokana na moto katika kijiji cha Ivumbuni, kaunti ya Machakos na watu wasiojulikana, huku kukiwa na tetesi kuwa huenda ukawa mzozo wa kinyumbani. Aidha, moto huo uliripotiwa Jumapili mchana katika boma la Boniface Mwania, walioshuhudia wakisema kuwa nyumba hiyo iliwaka moto wenyeji walipokuwa wameondoka kwenda kanisani na kumwacha mmoja wao nyumbani ambaye anakisiwa kuwa na akili tahira. Na pengine kama wako na watu na mtu wako pengine na shida, pengine kama ni akili, pia unaweza angalia ni nani utaacha kwa nyumba. Wewe siacha mtu hivi. Akiingia kwa kanisa bado hakuwa anaingia, nikamuita, nikamwelezea. Kimuelezea akaita reverend. Akita reverend, wakaita yule mwingine. Wakaitana, wakiitana akakuja na angali, akakuja akateremka, akakuja kusaidia wale wengine wakifika. Kisa chenyewe kilitokea jana. Asubuhi tuliangana vizuri, kila mtu akaenda kanisani, na mwendo wa saa 4 saa 5 hivi ndio kisa kilitokea. Tukakuja kanisani na mtu wa motorbike atufahamisha kwamba nyumba yetu imechomeka. Mtazamaji, miaka 7 iliyopita katika eneo la Tiaty Magharibi pamoja na Pokot ya kati mpakani mwa kaunti za Baringo na Pokot kulishuhudiwa hali ngumu ya maisha kutokana na ukame pamoja na maafa yanayosababishwa na wizi wa mifugo. Lakini sasa mambo ni tofauti baada ya wakazi kuanza kushughulika na shughuli muhimu ikiwemo ukuzaji chakula kama njia ya kipekee ya kujikimu kimaisha. Mwanahabari wetu Isaac Famba yuko katika eneo hilo na ameandaa taarifa ifuatayo. Iwapo ungezuru eneo hili miaka michache iliyopita, ungedhani ni jangwa lisilostahimili hali ya maisha kwa kiumbe chochote kutokana na ukame, huku tatizo la kiusalama pia likijidhihirisha kutokana na maafa yanayotokana na wizi wa mifugo. Kwa sasa hali ni tofauti, kwani wakazi waliamua kuacha mbinu hiyo na kuzamia kilimo cha chakula, huku wanaosemekana pia kujihusisha na wizi wa mifugo pia wakianzisha miradi ya kilimo. Hakuna kazi ilifanya, alichunga ng'ombe. Alichunga ng'ombe peke yake, kuna kitu. Hajui maneno ya kulima, hii kitu mzuri. Kando na wizi wa mifugo kuwa tatizo kubwa, mila na tamaduni potovu ikiwemo ukeketaji pia zimetajwa kurejesha nyuma hali ya maendeleo kwa wakazi, na hivyo baadhi ya wahusika kwenye mila hiyo pia wanajihusisha na kilimo ili kujiendeleza kimaisha. Sisi saa hii, mimi ni mama, nalima shamba yangu, natafuta mimi ni mama mbanya biashara, naenda kununua mahindi Lomut, nakuja kuhusia watu Tagaiwa hapa, naenda mpaka Kolo, Kapunyany. Wakati nilipookoka, niliwacha mambo ya kukeketa, nimeenda kufanya biashara yangu, kuuza mahindi, kuuza hata ndengu. Ni mbinu ambayo imeonekana kuwasaidia pakubwa wenyeji, na hivyo kwa sasa hali hii imesalia kuwa kiinua mgongo cha kipekee eneo hili. Hata saa hii tumesomesha msichana yangu, nimemalisha mwaka jana University Kisumu. Watoto yangu ine tena bado wako nasoma, ingine anasoma Lomut, ingine anasoma mali unaitwa Krese. Sisi tumeweka watoto wetu shule ndio tupate faida ya baadaye. Kuwepo kwa mashirika mbalimbali nako kumesaidia pakubwa kurejesha hali eneo hili. Hii ni kupitia ufadhili unaofanywa, na hivyo
kuwezesha wenyeji kushiriki kikamilifu katika shughuli za kilimo. First of all, knowing that this is an area that has been reliant on relief food, and we always say that relief can never be sustainable. We feel and we are very confident of the fact that when people are empowered, when communities are empowered, it is possible for them to actually, kick relief out. As a matter of fact, we have a rallying call here that we say we kick relief out so that people can be empowered to do things for themselves. A big part for us is really to break the cycle of conflict, break the cycle of dependence, break the cycle of the continuous drought and famine which has actually ravaged the areas. Isaac Famba, TV47 kutoka kaunti ya Pokot Magharibi. Na mtazamaji, tudunde viwanjani. Timu ya taifa ya volleyball ya kinadada Malkia strikers ilirejea nchini baada ya muda wa miezi mitatu kutoka Uholanzi, ambapo ilikuwa ikishiriki katika mashindano ya volleyball ya kinadada duniani. Kenya ilikuwa kambini nchini Brazil kwa muda wa miezi miwili kabla ya kusafiri hadi Uholanzi kushiriki katika mashindano hayo, ambapo ilichukua nafasi ya 5 kwenye jedwali ya kundi A baada ya kushinda mechi moja pekee dhidi ya Cameroon. Akizungumza na baadhi ya wanahabari katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta, kocha mkuu wa Malkia strikers Paul Bitok alidai kuwa wachezaji wake wamepata tajriba maalum kutoka kwa mazoezi hayo pamoja na mashindano hayo. Bitok alisema kuwa baadhi ya wachezaji wa timu hiyo huenda wakasajiliwa katika vilabu tajika duniani baada ya kuwavutia washikadau husika wa volleyball duniani katika mashindano hayo. Ya kwanza nataka ni congratulate young players wale walimekwa starting 6 at time championship. Walionyesha kuwa hata kama ni young player you can fit in the senior player shoe. Yes, for Malkia strikers, there is a lot ahead of us. We have all African Games which is coming up next year. We have also World Cup qualifying and World Cup next year. We also have 2024 qualifying for the Olympics. So you can see it's really tight, and as you can see, since we won against Cameroon and we got a set with Puerto Rico, our ranking went high, and we will also qualify come next year Challenge Cup. So there's a lot, and I thank FIVB for giving us a good program. Mabingwa wa ligi kuu ya soka nchini mara 19 Gor Mahia mapema hii leo wamejitenga na madai yaliyotolewa na mwenyekiti wa klabu hiyo Ambrose Rachier kwenye mahojiano na kituo kimoja cha televisheni humu nchini kuwa ni mwanachama wa kundi la Freemason. Kupitia taarifa maalum iliyochapishwa na katibu mkuu wa Gor Mahia Samo Ochola, wanachama wa kamati ya uongozi ya klabu hiyo, wachezaji pamoja na wafanyakazi katika klabu hiyo hawana uhusiano wowote na kundi la Freemason. Na mtazamaji, kwa taarifa hizo za spoti sina la ziada.